to embrace so that we can preach well. ซึ่งสำหรับโรคที่มุ้ยแต่ที่สเปกเตอร์แก่ความปวดแรงเราtrong việc chia xa về nói gì muối thì đây là phi ra kiểm tra các bạn đây là thân gì em mơ phi đây là phi ra kiểm tra đương nhiên là bây giờ đây là khả năng chỉ ra bây giờ đây là máy chỉ ra là kiểm tra chỉ ra là vừa cố gắng để học khác đi kia đây phần này trong ra có chữ chỉ ra là chỉ cần ruột còn cái muối kia này cho nó kéo những rơi mà chúng nói để xem trong cho chia xa những rơi mà chúng nói là sẽในครั้งนั้นยืนเรือในครองกปีวิวราชภูมิไปพี่ขอไปนะครับของเรียนดูทางนั้นเสียอัลฟาหนึ่งเสียองค์ในกาวิจิมนเกะอาชีพเราเกะเสียท้ามาจีจงเมตาบ้องจีได้มองค้าไอ้บ้องว่าจีได้จุ่มนมจุ่มเรียนไอ้จงมนบ้องมาเป็นปีนาเกะไอ้ตายบ้องเกะต่อเป็นปีนาเกะได้ยี่จีจำนวนช่วยเลยต่อทำเป็นปีเขาปีต่อไปกรมชนบทเรื่องเนี่ยตาประพองเยอะบางจุดโดยประเทศให้ทำแปลงที่พูดเรื่องนองโอปปะหรือกับนองปะปะไม้บางเรื่องที่ทำแปลงนั้นคือเชื่อนะโดยเฉพาะยังชอบไอ้กิโยตั้งทางตาแปลงในของภูมิใจในเยอะแปลงในยุคของภูมิใจปราณีนี่คือแปลงเป็นปกติในคณะกรรมการประยังไงที่ทำแปลงตรงเชียร์อัลฟาคือชอบแบบที่ทำเนียนแปลงในนาทีนี้คือเรียนเรียนแต่บุญกุศลคือพระองค์เองในกิจการวันนี้คือจะรักสำคัญในกิจการคือพระองค์เรียนเองคือมูลฐานครึ่งในกิจจุ่มเนื้อระบบของเองให้เราสังเกตที่มันมองเป็นมูลฐานครึ่งในกิจจุ่มเนื้อของเองเราคิดในการในที่รุ่นนั้นหรือในการในต้นไม้สัตว์เดียวสัมปรมาเนี้เปรียบเทียบเส้นคือมันอาสัมปรมาเป็นแต่บางเรื่องจะเป็นแต่เรื่องนี้นะอัมเภอบาง Beside Alpha Omega is like the attribute of God is also like God is Savior. So why is the truth about God being our Savior important for the preacher? ฉันสู้ทหารได้ความจีบองสู่ลูกนุ่มนิ่มจีน่ะบ้านยืนตรงกลางจีโยนทับองจีบองอย่าต้องตัวจีพระองค์ทรงโปรดอาสาครบแดงของเบอร์บาเราบอกยึดคือทำพระองค์บาตัวตัวยกต้องเป็นแต่ยึดที่เราเอาพระองค์หากอยากที่ต้องเป็นแต่ยึดเป็นปัญหาเซ็งๆของชีวิตคนเราบอกยึดก็ต้องเป็นแต่ยึดอภิธานออกฟิวเดียวเราตรงต่อมาที่ต้องตัวยึดได้ ขอแปลไปเป็นยีนตัวสตาขอจะลองขอแปลไปนี่คือจุดมันโตสำคัญให้ก็เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการเรียนการพูดการปฏิบัติของเราเป็นการบังคับเรียนทางการเรียนเรื่องทำไว้จะต่อรองแปลว่าจบเนี่ยอะไรเรียนถึงตรงนั้นสำหรับการออกระบบ Because in Timothy 2:13-16 that it says the word of God discipline, teaching, instruction, so that we'll be fulfilled and actually the word of God. ให้เป็นสัญญายังสายที่ยังไงจะตั้งบ้านเป็นปีแต่ถ้าต้องไปเป็นยังไงต่อบ้านคือเป็นปีคือยังเคยทำสเตย์มันไม่สำเร็จเองคือเราเชื่อสายตรงนี้ไปจนไล่เซนนี้สมัยกาลเซนนี้ historical setting ไปเนี่ยแต่สเตย์คือมีในฐานะฐานะของนี้ different classes of the writer แต่ยังเคยทำการฟาเฟ่หรือเรียนทำการเป็นจ็อบแล้วก็เป็นปีเราโหเราเชียงปวยปอนชินังหรือปอนกัน more than 1,000 years different classes different time. Thank you. Sophia, did you put 2 Timothy 3? แต่ยังเน้นคออยู่มาเป็นคนเรื่องคือต้องไปดับเบิลเทสสายที่ปีจะปลุกไปก่อนมวยต่อของเบิร์ดนั่นเป็นต้องสายที่ปีเป็นปลุกมวยทองไข่บุญ Here 2, 1, 24.
Good, thank you. បាទអរគុណច្រើនបាទអរ ទីនេះគឺជាសេចក្តីពិតហើយយើងបានជឿថាវាមានការដោយជារំលងមកវិញដែលគឺថាព្រះទីគឺជាព្រះទូលរបស់ព្រះហើយជា the word of God is true. The word of God is the word of God. គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សឯងហើយនឹងជាព្រះទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងទីទីម៉ូថេតែទី3ខ16ដល់7វិញ But the same scripture that inspired by the book of Bible is true. បាទដែលសំខាន់គឺជាសេចក្តីគឺជាព្រះទូលរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះដែលយើងជាព្រះដែលមានជំនឿដូច្នេះព្រះទូលរបស់ព្រះគឺមានអំណាចក្រោមបន្ទូលថ្ងៃនេះ The truth in the word of God has authority from the past to now. ហើយយើងមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងបានពិភាក្សាគឺទី1ព្រះគម្ពីរបោះពុំច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោកដែលអត់មានសភៅណាដែលច្រើនដូចព្រះគម្ពីរទេ One of the most trusted truth is the Bible has given more than any book. មួយទៀតព្រះគម្ពីរគឺនិយាយបញ្ជាក់រឿងអ្នករៀបរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Catches all this history in where you can find the historical setting in different places in the Bible. ហើយមួយទៀតព្រះគម្ពីរគឺបង្ហាញពីការអនុវត្តដែលមនុស្សអនុវត្តតាមព្រះគម្ពីរត្រឹមត្រូវអត់ខុស But if we apply the Bible, it will be changed totally. បើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើសកលលោកទោះបីជាមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបាយណាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសកលលោកគឺមាន We can find historical world in the Bible. No one else can be found. អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះទូលរបស់ព្រះហើយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សឯងជួយលោកគ្រូបានរៀបរាប់នៅ So the word of God in the Bible, but it's spread by God. ហើយបីពីដែលតែយល់ពី Of course, thank you. Good. Okay, so because it is the authority, what we're doing this week, we are very concerned to find out the meaning of the Bible passage, because the meaning of the Bible passage becomes the message of our sermons. ជាងហើយបានជាការតោសកាលឡើងមួយអាទិត្យយើងផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារទៅលើអត្ថបទដែលជាខ្លឹមសារមួយប្រកបដោយអត្ថន័យប្រកបដោយអត្ថន័យរួមនិងប្រកបដោយអំណាចដែលយើងត្រូវតែមើលឲ្យឃើញថាតើខ្លឹមសារក្នុងអត្ថបទនោះមានប្រយោជន៍អីបាទ I'd like to give a couple of other things that I think are important about the Bible. បាទខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញជាមួយខ្លះទៀតនិយាយពីកាពី The overall message of the Bible is simple and clear. អញ្ចឹងរឿងដែលសាមញ្ញដែលអាចសរុបបានថាព្រះគ្រូបងគឺនិយាយសាមញ្ញយ៉ាងស្រួលយល់ណាហើយច្បាស់លាស់ណាបាទមិនពិបាកមិនចាំបាច់បល័យសំស្ក្រឹតអីណាបាទស្រួលយល់ណាបាទ Individual verses can be very difficult to understand, but the total message of the Bible is simple and clear. តែហើយយើងអានមកដល់ខវាពិបាកយល់គាត់ថាតែបើយើងចាប់តាមមើលសរុបរូបភាពទាំងមូលនៃបទពិសោធន៍យើងដឹងថាព្រះបន្ទូលនេះគឺជាចាស់ចង់និយាយយើងយល់បានចាប់បានហើយច្បាស់ We must have the confidence that God speaks in a way that he can be understood. He is not trying to trick us or deceive us. He speaks and he wants to be understood. យើងត្រូវដឹងថាពេលយើងអានព្រះអង្គអត់លេងដើម្បីជាមួយយើងទេព្រះអង្គអត់ប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីមកបំពាន់ដើម្បីយកមកឆោតយើងទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាពាក្យសម្ដីដែលព្រះអង្គចែកនៅក្នុងទូទីគឺជាសេចក្តីពិតប្រកបសម្ដែងពីព្រះអង្គឯងឲ្យយើងយល់ Another very important conviction about the Bible that we need to hold is that the Bible is relevant. យើងត្រូវជឿមួយទៀតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវតែមានការទំនាក់ទំនងមិនមែនឯកតែកន្លែងនេះព្រះអង្គមានការតាក់ទងទៅក្នុងជីវិតជាមួយមនុស្សលោកនេះ It is amazing that a book that is so old can speak with such relevance into our lives and the lives of our church. ទោះបីជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីតែមួយព្រឹកប៉ុន្តែវាមានជីវិតគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងសារតែអាចដាក់ជាប់ដាក់តាមជីវិតនឹងជាប់ជាមួយបុគ្គលម្នាក់រៀងខ្លួនតែយើងអាចមើលជីវិតនៅក្នុងបទពិសោធន៍ព្រះអង្គបាន There's a phrase in English that I love that actually comes from John Stott.
I don't know how it translates into Khmer, but it goes nhưng like khi this. mua chỗ chất mẹ tên nhưng chỉ mà nhạc đại đây là cái chúng lưu kia là chỗ cho tiền lương sáng mà là ít nên bỏ phải về thế nhưng còn ai bỏ phải bỏ vô mấy những khi Here is the relevance of the Bible. God still speaks through what He has spoken. trên vỏ ong nếu tên gì từ ta có với cái ong ăn gì mình mà như đây tha tân thì ta mau ong gì trên cái phần tu của ong này nếu tên phần đẹp phần đô đó này nếu tên gì này đó này và If we don't believe that when we open the pages of this book and we teach from it, if we don't believe that God can still speak today from this old book, then we shouldn't be preaching. bây giờ bạn quy cấp những cho ta đưa cái rằng mình phải dọn cái cái đi chạy là ơi chạy còn đơn thằng mưa tôi để mà ai vô bởi dưới mình chưa chơi thế không nhiên phải dọn để những ai vô nó sự làm lại còn gì mà càng những gì We must believe that as we open up and explain this old book, God will speak in a new way to His people. thử từ tu thằng ba đầu tiên tu bây chạy còn đơn này phải thôi như nhiên rốt mà tu sport tràn chạm mình phải tu sport thằng ông lên tự nhiên sức ông này cái tu ông lên đây rồi taแต่ไปชั่วสำคัญคือบอกมองสำคัญคือที่ว่าเจ็ดสายที่วีโน่เนี่ย So God still speaks through what He has spoken. จึงบอกเนื่องจากนี้ที่เอาไว้ในความฝันในที่บุญเรา God speaks so to be understood. It is simple and clear. ให้บอกที่ประตูตั้งไว้ในยื่นถึงออกเนี่ยโยธาเรื่องประตูบอกซ้ำไหมออกต่อไปโยธามีชุดบ้านนะบอกมีมีในบอกจะเป็นเจ้าเอาไว้ในบอกมีมาลองให้บอกอายุอยู่ไหนบ้าง These are some of the truths that must hold us about the Bible as we come to preaching. นี่คิดกันได้เพื่อจะอยู่เป็นขั้นการจ่อเราหนึ่งมองหนึ่งลงยิ้มเลยยังเชี่ยนชื่อชีวิตจีน่าอธิบายแต่ไปยกได้เพื่อตัดจ่อมันคงจะเป็นตัวโห Okay, let's now come to truths about Jesus. อะไรยืนในเพื่อที่ไปสู่วิญญาณ scriptures so important those scriptures very very good តែគុំយើងបានស្ដាប់ចិត្តយកអំពីនៅអំពីមួយដែលនិយាយពីកន្លែងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅយូហានចំពោះ9ខ6ដែលនិយាយថាព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតនិងជាជីវិត that was God way through life ពីព្រោះបើសិនយើងលើកអំពីនេះដោយសារយើងដឹងថាមនុស្សត្រូវការអំពីផ្លូវនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះ because you could select and choose these scriptures because God is the truth the way of life because we need that free ទី2គេត្រូវការសេចក្ដីពិតពីព្រោះគេមិនដែលឃើញមិនដែលដឹងមិនដែលលើពីសេច we ក្ដី need truth because look the people they were understood they were getting stood for and also they were hurt before ទី3អ្វីដែលគាត់ពីដែលនិយាយពីសេចក្ដីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនស្រាប់ពីជីវិតនោះមិនមែនជីវិតនោះមិនមែនស្រាប់តែខាងមុខទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជឿគេនឹងទទួលពីជីវិត the life of Jesus is not a mention of the future things but also speaking of the present the world the temporal world តែនេះក្រុមយើងបានសម្រេចចិត្តយកពីអំពី despite all the sacrifice like John 14:16 So as we come to preach the Bible, one of the convictions that we must have is that Jesus is the focus and the center of the Bible. ជាការថាខ្លួនជាអ្នកដែលបានចូលមកដល់ជំនឿជឿជាក់ថាខ្លួនត្រូវដឹងថាព្រះអង្គឯងជាព្រះដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិអំណាចយើងត្រូវមានទទួលដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលយើងមានដំណើរពីហ្នឹងណាបាទ It's like the Old Testament point forward to Him. យើងឃើញនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានជំហរប្រាប់ថាព្រះអង្គឯងជាប្របីដែលសម្រាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ The Gospels tell the story of Jesus when He was here on earth. យើងឃើញក្នុងដំណឹងល្អនិយាយពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គជាបានលើកខែដីបាទធ្វើកិច្ចការជាចាស់ And then the epistles apply the significance of that Jesus in the life of the church. យើងឃើញក្នុងរូបភាពជាក្រុមជំនុំឬក៏ពីអេពីសូតបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនេះឯងគឺជាតួអង្គដែលត្រូវសម្រេចដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំទទួលនូវសិទ្ធិរបស់អង្គជាសេរីសាចាស់ក្រុមជំនុំ So our preaching of the Bible must be full of preaching about Jesus. ជាការដែលយើងទទួលស្គាល់ក្នុងនេះជាអ្នកអធិប្បាយត្រូវដឹងថាការអធិប្បាយរបស់យើងនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឯង Wherever we are preaching from in the Bible, we need to find ways to get from there
to Jesus because he is the center and the focus of Chúng the ta chỉ revelation. làm tốtการอธิบายของยืนยืนถึงรีบจอมจุดนั้นถ้าแสดงไปของยืนที่ถึงจะทำจนได้เราเคยเอาที่ชอบเติมเงินเป็นคลิกแต่ที่จุดนั้นถึงได้บอกจริงเราไปยืมมือที่เกิดมุกอีกวัวไปคือยืมเอาให้ดีสุดที่ไหน Two stories that illustrate this so well are Luke 24, the road to Emmaus that we talked about last night. Anh chết nguyên rương phí để chìm cái bụng để ho để trong nước ở trên nhớ được một phi Luca thì đã tôi chịu chạy về đi xuất phát sẵn tay một phi như vậy thì mas cho nên tôi gần trong này thì giờ vì cái su chia là hai là con cá sai thì con không có. I would love to have been the third person walking with Jesus on the road to Và Emmaus. cô kia tôi thấy hai buổi đi su tôi là đi công làm và trong đi su và tôi thì gan ở bên hai lẽ cái này thì bỏ cái bỏ chỉ Jesus preached a sermon on the entire Old Testament as it relates and points to him to a congregation of two people. It seems such a waste to me. Những bây giờ thì tôi làm lại tôi tin nhé, có thể thời người bọn cao hơn, bọn chi duyên còn vô cái sự đây là thì phải làm lại, là bây giờ vô thì bọn nó anh chia hết thì cỡ sự hai bọn ăn thì phải mẹ thì lúc thì thơm ca thì nè, sự nha chắc đây chuyện có khi bị Giêsu này, chứ tôi bây bọn ca thế rồi, sao để ai tôi áp vô là bọn chi là thế. The other story that I think is really helpful is the story of Philip and the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8. Mình chưa thấy những mối điều chúng ta có cái ca của bây mình đi sát cái sự biết để có ai lưu dễ ông pi bay hai Giêsu này này. The Ethiopian eunuch is reading through the Old Testament and he's got stuck. He's confused. He doesn't understand. Để sát cái sự biết có chắc tham bao của pi mưa đó bác cho sẽ nhà chả ngân một chân mà mưa ọt vô. Mà cái đó là chả có bọt gì ấy. Của anh bọt gì vì Giêsu cả là bọt gì ọt vô được một chân. Philip comes and sits next to him and shows how the passage will become clear when its focus in Jesus is made clear. Trước kia thì sao cái ai được biết ọt vô thì từ đây có ai đã mà chiều chuột vô có ọt vô cái họ chặt ta vô rồi bây giờ mấy đây có ông Giêsu Christ chỉ nghe chỉ ông cả vậy ở mưa thôi ai bị Giêsu thì ai thì chả để tới mà chưa biết Giêsu chỉ nói. Okay, let's move on now to the Holy Spirit. We have two tables. Và giờ là sau biết đầu tiên là giờ mà tao let's cất theo miếng. Can we have one very important truth about the Spirit, please, from each table? Và TikTok và như TikTok là kia sao đi phép như của là chia qua sự thang cả chia sao. Tại pro môi ra ban chắc mốc vậyประเทศของนายเขาเนี่ยเชื้อហើយបានសម្ដែងឲ្យយើងយល់ពីសេចក្ដីក្នុងព្រះអង្គ In the group, we have some 4 important things, but we sum up in one point. And one point is about that the Spirit, the Lord Spirit, but clear by it. ហើយបានសម្ដែងឲ្យយើងយល់ស្គាល់សេចក្ដីពិតក្នុង The Spirit revealed Himself, you know, the truth. It is of I. The Spirit revealed Himself, you know, the truth. Và ông phương bạn Tương ra một số qua công tí cứ về những có rất rõ trong chỗ đủ được họ mặt vừa hay việc cho cả họ đủ thay đi mang vô trong là tha để dân miến để nó trong nhân phi kim thêm tại phi cùng bày và muối tôi tha sự em tôi về đá ở đây dân tôi đơn hà rồi khô cao để trong ca để tay qua công ty cứ nhiều thêm những có thật hay thêm những có thật rõ trong bàn cho luôn trong ca quảng cáo ca sản xuất hay ca cùng lâu chỉ mùi ca này cùng lâu ai được thêm được trên sao để dân tộc ngày này tôi chỉ có ăn cho luôn trong cao ca hai đấy có sắp xa vỡ hai con ăn của ca con bán tại sao hôm nay bên đi có sắp về sự kịch bản của số thái ra màu bên đi có sắp bán cùng lâu chỉ mùi được chứ hai được thêm được trên sao cái nhưng tôi được nông thêm một cái ca cho mùi họ bay hay một đòi một vị nhưng tôi chỉ cả này và lịch này ở đây thực hành thì dân ban là vô ban công ty để vận động trong premium bottom thì dân premium bottom trong thì mình đã ở tại công ty hay trong tiền lương rau tại trong công ty
គឺមានវត្តមានของព្រះ inspirational actor. That's great. Thank you. I see the time. Let me just quickly